I was born in 1980s in that area. As you can see, the gate, under the gate, the crossing area used to be a water gate for the walled city. So my father's family lived outside the walled city, but my mother's family lived inside the walled city. Okay, this place used to be a place full of 2- and 3-story high houses, but now you can see so many tall buildings. On this satellite image from 1979, we can still see the structure of the old town. We can see the surrounding road, which used to be the location of the old city wall, and we can also see the remaining gaps in the city structure of the waterways and some big streets that were actually opened later on in the past decades. What we can see here is that in the late 1970s, the structure of the old town was still quite intact. There were only a few areas where Japanese bombs had actually destroyed some buildings in the 1930s, where new structures were added. If we now have a look at a satellite image from 2015, which is actually already 5 years ago, so you can, after seeing what we saw today, you can imagine what the satellite image will look in a few years. You can see that some areas of these old structures still exist, but they opened very, very massive roads crossing the old town, and of course whatever is new appears in these very, very huge blocks, all developed by one investor, all financed by one entity, and the old structures gradually disappear. This photo was taken when I was 4 or 5 years old. So you can see here we have office tower, but in 1990s and about maybe 2,000 years, they demolished the tower, and then now you can see they built something totally new for tourists. As you can see, this is a very traditional Chinese medicine pharmacy, and this brand, Tonghan Chuntang, is a very famous brand locally. So this building used to be a branch bank for Bank of China, but now it is used by the Tonghan Chuntang. And since the building will be preserved, and also the brand is also an intangible brand heritage in Shanghai, so both of them will be preserved in this transformation. This Fangbang Road used to be a very busy commercial street, and lately also tourist alley, with lots and lots of shops that you can see are actually now all more or less boarded up. Some even, as you can see here across the road, are like walled in to prevent people from resettling in and moving back in. This area will very soon be either demolished or regenerated in whatever kind. At the moment we can see lots and lots of such places all over the old town. We will see lots when we walk through these alleys today, and some of these buildings, such as the pharmacy that Mickey introduced earlier, will actually be kept because they are heritage protected. A lot of other buildings will just disappear. 快要关了，对吧？对，马上就要关门了，过2天就要关了。关2天是吧？星期天晚上就要关了。哦，
哦，还有几天嘛，但是今天星期四，还30天。哦，那这边这个全部要拆，都要拆的，全部都要拆光。全部都要拆，因为我看还有一些楼是蛮漂亮的，但是可能也是最近新装修的，但是那要看到这条路上面都要拆的，这条路上全部都要拆的。本来芳芳路很有名的，对，现在都要拆的。你这个商店开了多长时间？我看了20几年了。20几年了。对。啊，也是老上海的是吧？20几年了。哦，那现在要搬到？现在接下来还不清楚的，现在外面的生意都很难做，是的，形势也不是很好，都很难做。现在接下来还不知道，还没目标，先停下来再说。哎，辛苦你们。没事。那我祝你们万事如意啊！谢谢，谢谢你，谢谢。那时候也是老房子。对。现在没有了。没有了。那一套房子是我婆婆他们攒下来的。他们一辈子的心血就是那一套房子。那套房子就这样拆了。年轻的时候几个兄弟姐妹啊？你们家？我们家很多，9个。9个。9个的话就是住那个等于是2层的那个房子，它是一底2厢的，对吧？一个正厅，然后客堂间，然后两边2个厢房。阿拉多不是2米，就是一个正。一个客堂的1米厢嘛。1米厢嘛，然后等于2层。那9个。那你那个兄弟姐妹他们就是说散到哪些地方去？住宿的浦东。哦，都到浦东去了。对，我也觉得，我也以前就住在16附那个地方，然后拆迁的时候。那我就是省了话。这里家里面的家具有的也是从董家渡。都是那里搬过来的。都是那里黄家码头搬过来的，我们都没扔，所以我们现在还是要买大房子。那东西扔了，老的叫我们不要扔，我们就不扔，你说对吧？漂亮，很好的。就是上次提到说这个柜子好像是。这个柜子是他妹妹的，我婆婆给他妹妹的，后来他不要了，他说卖掉他，搿辰光人家勿大要，为啥对伐？我去买下来，200块买下来，搿是廿多年了哦，是吗？廿几年前头了，200块买下来，他的姐姐还说了，你还要去整这个东西干嘛？我说总是老妈传下来的东西不要扔掉，你说呢？就是你们现在还不知道你们在这边还能多长时间，是吧？我反正到最后怎么办？我还是坚持到最后。因为这个房子邻居差不多都走了，对吧？对的。This is a local real estate mediate shop. So we can see for a room like more than 7 square meters, you have to pay about 1 million RMB to get it. This is for sale, and here we can also see something for rent. For a room about 40 square meters, you have to pay 3,800 RMB per month to rent a room here in this area. You may think it's already very expensive, but actually in this area, the rental and the house cost is not that expensive, although this area is with a very good location because the houses are relatively old. Urban
transformation in China always happens on a very, very large scale. You will not see, like in Europe, that between all buildings, maybe one single building is going to be renovated or rebuilt. It's always that they tear down the whole building block. This is because the land actually belongs to the government, and the government sells the land use rights for this particular plot or this block to, for example, a developer. And it's of course much more convenient to sell the land use rights to one developer and just develop in a large scale than to split up a plot into many small units and have lots and lots of land use contracts. So these large developers, they pay a price for the land use rights in relation to the use, to the square meters that can be built on this land in the future. So the more floor area ratio they can achieve, the higher the price for the land and the more the government earns. So of course all these old quarters that we just saw are just 2-story high buildings or maybe 3 stories at most. If those would be redeveloped in exactly the same scale, then the government could not earn enough money to, for example, get the money back from what they had to pay the people who are leaving those plots to be relocated. So all this, actually there is the economics at work that transform the city. That's why actually we see developments in the scale just behind us, which is Dongjiadu. It's a little bit outside of the old town, but still belongs to the eastern city. Also ich bin André Gouchard, ich bin in Berlin geboren, 1969. Berlin muss man dann immer dazu sagen, ich bin im Westteil der Stadt geboren und aufgewachsen. Ja, und lebe seit. Also ich bin aufgewachsen in Hermsdorf, das ist am nördlichen Stadtrand. Und das Haus, in dem wir gewohnt haben, stand halt direkt an der Mauer. Also es war von unserem Badezimmerfenster zur Stadtgrenze so 2,5, 3 Meter. Von da aus konnte man dann auch gerne mal Schneebälle auf die Phobos auf der anderen Seite der Mauer werfen und sich dann sozusagen in den Mauerschatten flüchten, damit sie nicht zurückwerfen konnten. Und was relativ spannend war, meine Eltern hatten eine Art blauen Grundstück und das lag tatsächlich im Todesstreifen. Das heißt, man musste, um da hinzukommen, immer durch die Mauer durch. Es gab da ein Tor und man konnte da klingeln und war dann auf diesem Grundstück sehr, sehr sicher, weil man hatte den teuersten Wachschutz der Welt, die NVA. Wie hat sich Berlin nach der Wiedervereinigung im Bereich Mieten und Nachbarschaften verändert? Also man muss dazu sagen, einen relativ hohen Wohnungsdruck gab es auch schon zu West-Berlin-Zeiten. Da war es auch sehr schwer, Wohnungen zu bekommen oder Zimmer zu bekommen, wenn man jetzt zum Studieren nach Berlin kam. Schon damals gab es dann eine Hausbesetzerszene, die eben versucht hat, Wohnraum sich zu erschließen. Mit dem Fall der Mauer war das erstmal kein Problem, weil dann kam sozusagen dieser ganze leerstehende Bereich in Ostberlin dazu, der dann sozusagen erstmal zur Verfügung stand, ganz viel Freiraum. Anfänglich wurde auch viel gebaut, weil man viel erwartete, was dann nicht eintrat. Also Berlin wuchs nicht so schnell wie gedacht, aber tatsächlich so in den letzten 8 Jahren ist der Wohnungsdruck extrem hoch geworden. Es wurde dann nicht mehr gebaut, es wurde zum Teil sogar abgerissen, weil man dachte, es wäre kein Bedarf mehr. Und seitdem ist es relativ schwierig und auch zunehmend schwierig. Jetzt wird wieder gebaut, aber es wird eigentlich nicht das gebaut, was die Leute brauchen. Also gebaut wird gerne so in der Innenstadt sehr schöne Luxuswohnungen, in der ich auch sehr gerne wohnen würde. Aber ich kann mir keine Miete von 2.500 € im Monat leisten, so viel verdiene ich gar nicht. Ja, mein Name ist Bernd Schlamann. Ich bin 1977 nach Berlin gekommen. In dieses Haus bin ich gekommen, weil mein alter Jugendfreund zusammen mit seiner
Wohngemeinschaft und Freunde und Bekannte sich dieses Haus ausgeguckt haben, als es leer stand, und haben es 1981 besetzt. Es war das 100. besetzte Haus in Berlin. Es hat in Berlin bis zu 150 besetzte Häuser gegeben. Eines davon ist das. Und das ist dann irgendwann, 3 Jahre später, haben wir Verträge mit der Neuen Heimat damals noch gemacht. Heute also wir befinden uns hier in der Kurfürstenstraße. Das ist das, hier war der sogenannte Babystrich, das Arbeitsgebiet von Christiane F., einer drogensüchtigen Prostituierten, die ein Buch geschrieben hat über ihre Arbeit. Das war bis vor kurzem, noch bis Corona-Zeiten, auch der Strich Berlins. Hier entstehen Neubauten auf dem ehemaligen Parkplatz von Möbel Hübner und hier auf dem Freigelände. Viele Neubauten, sehr teuer, 6.000 € der Quadratmeter, habe ich gehört. Und Freunde von mir waren in Versammlungen, wo die angeboten wurden. Und es waren sehr viele potente und stark nach Geldadel ausschauende Russen, Griechen, Spanier dort, die das übernehmen, aber nicht aus Gründen des Einziehens, sondern aus Gründen der Spekulation, wie man vermutet. Und du bist ein echter Kreuzberger? Ich bin ein richtiger Kreuzberger, ja. Und wie ist Kreuzberg jetzt zu früher? Ja, schon ein Unterschied. Also im Vergleich zu früher war das doch ein bisschen angenehmer in Betracht dessen, was jetzt natürlich da alles so passiert. War ein bisschen mehr, ich sag mal, dörflicher. Das hat sich aber verändert, mehr oder minder. Und wie findest du die Veränderung? Schlecht. Wenn du kein Geld mehr zum Leben hast, dann ist es schlecht. Ja.